Hello, I'm Atujami and you're watching Hornbill TV's Prime at 9. Now headlines. The COVID-19 vaccination for children aged group 15 to 18 years will be starting from Monday, the 3rd of January in Dimapur. The Ministry of Health and Family Welfare has informed that registration can be availed both online and on-site. Union Health Minister Manshukh Mandavia chaired a key meeting to review the government's preparedness for a possible third wave of COVID-19. Decision to roll out vaccination for 15 to 18 age group in the country were also discussed at the virtual meeting. Centre has filed an affidavit stating that ₹8 lakh annual income criterion for economically weaker section reservation will remain. Centre said that it will accept all the recommendation of the 3-member committee that was formed to evaluate the EWS criteria. West Bengal announced closure of all schools and colleges, cinema halls, gyms, etc. amid spike in Omicron cases. Bengal has also reported 20 cases of the more infectious Omicron variant. Prime Minister Narendra Modi on Sunday laid the foundation stone of the Major Dhyan Chand Sports University in Uttar Pradesh's Meerut, inaugurating a major developmental work of his government in the new year. Addressing the public at the foundation laying ceremony in Meerut, the Prime Minister congratulated everyone for welcoming in 2022 and said that it has been quite significant for him to visit Meerut at the beginning of the new year. में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पांच साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। West Bengal on Sunday announced new COVID restrictions, including the closing of all schools and colleges, as well as cinema halls, gyms and swimming pools and beauty salons. Attendance at government and private offices will be capped at 50%. The state reported 4,512 new COVID-19 cases yesterday, which takes its active caseload to 13,300, the third highest in the country after Maharashtra and Kerala.
Bengal has also reported 20 cases of the more infectious Omicron variant, the rapid spread of which has triggered alarm bells across the world and in India. Mineral resources from the northeastern region plays a major role in the Indian central government's power projects. Despite the Assam Chief Minister's directives that no department should interfere with the trading of legal mineral resources, the legal coal traders are alleging that an unseen coal syndicate is affecting their trade. Tula Registered Coal Union of Mokokchung district spoke to HornbillTV regarding this syndicate and how they are afflicted by this. Let's look at the ground report from our reporter. 31st ডিসেম্বৰতে আমি মোককচুং ডিস্ট্ৰিক্ট লাগা লংনাক কোনটো বাজাৰ ফিল আছে তাতে পৰা আসাম বেস একটা সিন্ডিকেট লাগা নিউজ কৰিছিলে অলৰেডি হৰ্নবিল টিভিতে টেলিকাষ্ট হৈছে আৰু আজি মই এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট আছে তুলি ষ্টেচন লাগা মাৰ্কেট হাবতে আপুনি খান ভিজুৱেলছতে দেখি পাই আছে মই লগতে বেছিভাগ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ্ড কোল ইউনিয়ন খান লাগা মেম্বাৰ খান আছে আৰু তুলি ষ্টেচন আছে আৰু মই একটা ভাল খবৰ আজি হৰ্নবিল টিভি লাগা ভিউৱাৰ্ছ খানকে দিব তুলি ষ্টেচনতে ৰেলৱে লাগা ডিআৰএম আজি ইয়াতে পৰা ৰেক লুড হৈ আছে আৰু তুলিটো এতিয়া ইকনমিক হাব টু চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট কে বি কন্ট্ৰিবিউশন দিয়া নিচিনা একটা হাব হৈ আছে যিটো কাৰণে চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট আৰু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচাৰ্ন হৈ কিনে তুলি পৰা ৰেক লুড হৈ কৈ কিনে সব মানুহ জানে আৰু তুলিতে ৰেক লুড হোৱা টাইমতে কি প্ৰবলেম আছে কি প্ৰবলেম নাই এটো লাগা ফিল ভেৰিফিকেশন কৰিব নিমিতে আজি ইয়াতে ডিআৰএম পਹੁঁচিছে হৰ্নবিল টিভিতে তাই কথা কৈছে হলেবি ইয়াতে একটা ডাঙৰ কথা তুলিটো নাগিনী মৰা মৰিয়ানি ইতুখান নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ লাগা ইকনমিক হাব আছে লিগেল টেক্স পে কৰা পিছতে নাগালেণ্ড লাগা কয়লা ওপৰতে আসামতে একটা আনচিন সিন্ডিকেট যায় লাগা আফসোসটো বেছি ডাঙৰ কথা ওলাইছে তো মই সুধি চাব কোকাই আজি আপুনি খান লাগা জাগাতে তুলি ষ্টেচনতে অলৰেডি ৰেক লুড হৈ কেনে আছে আপুনি খান থাকা টাইমতে ইয়াতে ডিআৰএম পৰা আহি কিনে ভিজিট কৰিছে ৰেক লুড হোৱা টাইমতে লাইট লাগা প্ৰবলেম কি আছে এটো সুধি আছে হলেবি আপুনি খান মনতে একটা আফসোস আছে কি আফসোস আছে হৰ্নবিল টিভি কে ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে আমাকান এটো তুলি এৰিয়া কোল মাইনিং এছ'চিয়েশ্যন কান আছে এটো সব এক্সিকিউটিভ কান আছে আৰু আমিতো প্ৰেচিডেণ্ট আছে হয় আমাকান ইয়াতে তুলি দি ট্ৰেইন ৰেক পে লোড কৰে এইটো কান লগতে এইটো সিন্ডিকেট আমকৰ হালদিং ব্ৰা সিন্ডিকেট আহি কিনা আমাকান লগতে এইটো ৰেক লাগা দিবি এইটো পইচা দিমান আহে আৰু ইফালে এলবি যোৱাটো হালদিং দি এইটো সিন্ডিকেট পৰা 12,000 মাঙে একটা এলবি দি এনেকা হোৱাৰ পৰা আমাকান পিছি টক পাই আছে এনেকা হৈ কিনা আমাকান কয়লা নজা হৈ যাইছে এইটো পৰা এইটো আসাম গভৰ্নমেণ্ট পৰা বি আমাকান লগতে একদম মোটপ কৰিব লাগে হয় অলৰেডি আসাম সিএম পৰাটো কৈ কিনে আছে নৰ্থ ইষ্টে কয়লাটো নাগালেণ্ড লাগা কয়লা হবি মেঘালয় লাগা একো ৰাইট নাই ধৰিবলৈ হলেবি এইটো হালৱাটিং আমগুৰি সব জাগাতে সিন্ডিকেট কৰাটো মিনিংটো কি আছে তাইখান মতলব কি ভাবি আছে এইটো আপুনি লাগা পইণ্ট অফ ভিউ কি হ'ব আমাকান এইটো এতিয়া সিন্ডিকেট লাগাটো আমাকান বি এইটো এনকোয়াৰ কৰি আছে হয় হলেবি তাইকান সিন্ডিকেট কৰি কিনা তাইকান পইচাটো মাঙে এইটো পৰা আমাকান দিগদাৰ হোৱাৰ পৰা আমাকান এতিয়া হৰ্নবিল লাগা ডিবিডি আমাকান কি মাইনিং আমাকান লিগেল দিহে চাই আছে ইটো আপুনি প্ৰডিউস কৰিবলৈ আছে এইটো প্ৰডিউস কৰিব হয় ইটো আছিলে গ্ৰাউণ্ড লাগা কথা তুলি হবি নাগিনী মৰা হবি বিহুবৰ হবি মৰিয়ানি হবি সব জাগাতে নাগালেণ্ড লাগা ৰয়েলিটি পেড দিয়া পিছতে আসাম ভায়া কোনটো ৰাস্তা ইউজ কৰি কিনে কয়লা যায় তাতে বেছি দিন আগে পৰা দুখ পাই থাকিছে আসাম গভৰ্নমেণ্ট লাগা সিএম পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া পিছতে বি ইয়াতে আনচিন একটা সিন্ডিকেট যায় আছে আৰু সব মানুহ ইনকুৱাৰী কৰি আছে ৰাতিতে এটো তাইখান কয়লা গাড়ীৰ পৰা পইচা উঠাই লুকাই কিনে কৰি আছে এটো আমি খান বি ইনকুৱাৰী কৰি আছে তো আমি লগতে কোন এতিয়া আছে ইটো মাইনিং লিগেল মাইনিং লাইসেন্স হোল্ডাৰ হৰ্নবিল টিভিতে আজি কথা ক'ব আৰু তাই লগতে কি ডকুমেন্টছ আছে জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তো আপুনি খান লগতে কি আফসোস আছে আৰু আপুনি লগতে পেপাৰছ কি আছে আপুনি এইটো হোতা কাৰণে আমি বেছি কৈছি পাই দিয়ে পাইছে মোৰ লগতে
Government of Nagaland হয় Chiloyin Mining Department Bura হয় licenses হয় CML হয় license holder আছে আমি হয় হয় আৰু হয় CSTV আছে হয় আপুনি কি এইটো সব গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অ ৰয়েলিটি জমা কৰাৰ পিছতে এইটো দিছে অ আৰু এইটো আছে হৰ্ণবিল টিভিতে চাবি ইটোখন আছে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ৰয়েলিটি দিয়াৰ পিছতে লিগেল মাইনিং লাইসেন্স হোল্ডাৰ আৰু তাইখানকে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ চৰকাৰী পাৰমিশন দি কেনে আছে হলেবি ইয়াতে আফসোস কথাটো আছে ইয়াতে আনচিন একটা এক্সপেন্ডিচাৰ আছে তো মই জানি চাব আঙ্কল আৰু কি দুখ পাই আছে কেনেকা কি হৈ আছে আমি তোক পদো আমাৰ ডকুমেন্ট সব ওকে আছে হয় তেতিয়া এতিয়া illegal taxation লৈ আছে হয় এইটো আমগুৰি এৰিয়াতে হয় হয় এইটো পৰা আমাক কয়লা চাবলিটো অলপ তোক পাই আছে হয় হয় ইমান কষ্ট কৰি কিনি জংগল পৰা মাইনিং কৰি কিনি আনিব হয় আৰু আনচেন syndicate পাৰ্টি পৰা হয় আমাক পৰা ইমান পইচা ল'বলৈ হয় আনচেন taxation লোৱাটো আমাক নিটো পৰা পিছি আফসোস কৰি আছে হয় এতিয়া আমাক নিটো লগা এনকোয়াৰি কৰি আছে হয় আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লাগা সিএম কে আপুনি কি আপিল কৰিব এইটো তো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে নৰ্থ ইষ্ট লাগা কয়লা একটা টাইপি ডিপাৰ্টমেণ্ট কোন বি ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব হলেবি কোন লাগা পাৱাৰতে কেনেকা কি হৈ আছে আপুনি কি আপিল কৰিব গভৰ্ণমেণ্টকে এইটো যদি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা আমি গুৱাহাটী চাইছিলে হয় গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰ চলিজিন মাইনিং ডাইৰেক্টৰ চাই কিনে হয় আমি ডাইৰেক্টৰ লগত কথা পাতিছে হয় আপোনাৰ কাৰণ কয়লা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে হয় কিবা অৰ্ডাৰ আছে নেকি হয় তাই কৈছে আমাৰ কাৰণে একো অৰ্ডাৰ নাই নাই তেতিয়া আমাৰ এইটো হয় syndicate পাৰ্টি কোনোবা হ'ব পাৰে হয় আপোনাৰ কনচাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ডিমাপুৰ দি চাই কিনে চলিজিন মাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট দি কথা অলৰেডি কমপ্লেইন আপুনি কাগজ বি দিছে কাগজ পি দিছে আৰু হয় তাৰ কাৰণে পৰা হয় আমাৰ লগতে একটা হয় কাগজ দিছে হয় কপিটো হয় মোক তুম দিছে হয় এটিসি টলে হয় এটিসি মংগলম্বা হয় বৰ্ডাৰ মেজিষ্ট্ৰেট হয় শিৱসাগৰ দিছে হয় এনেকুৱা কপি দিছে কিন্তু আজি তাক এইটো একো একশ্যন লোৱা নাই হয় হয় আৰু এফালে এতিয়া চিজন টাইম দিয়া আমাক বিজনেছ কৰিব লাগে হয় একটা এলবি চাইলে তাৰ কাৰণে বেছি পইচা মাঙে হয় এইটো ইলিগেল ফিক্সেশন লোৱাটো আমাক নিটো দিলি যদি আমি কি কাব হয় আৰু একটা হোল্ডাৰ হৈ কিনে কয়লা যাব নোৱাৰাটো বেছি চৰম কথা আছে হয় হয় এইটো কাৰণে ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো হয় যদি এইটো আমি কোৰ্ট দি চেলেঞ্জ কৰিবলৈ আমি ৰাইট আছে হয় কিন্তু আজি তাক এইটো পইচা লৈ থাকে হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰা কপি দিয়াটো একো একশ্যন লোৱা নাই হয় এইটো পৰা আমি হয় এইটো কথা কৈ আছো এইটো মকান চেন্ট্ৰেল পৰা মানুহ কান আহি কিনে এইটো মকান মুদ্ৰা কৰিবলৈ লাইট কান আৰু মকান কি ফেচিলিটি কি নাই হয় এইটো মুদ্ৰা কৰিবলৈ এটা কান আহিছে ভেৰিফিকেশ্যন চব দিক লৈছে হয় লিবি এতিয়া কথা কোৱা নিচিনা হয় এইটো কিবা ইলিগেল টেক্সেশ্যন এইটো হয় কাৰণে মকান বেছি দুখ পাই আছে হয় আৰু এইটো মকান পৰা আপিল একটাতো হয় আসাম লাগা সেম গভৰ্ণমেণ্টক কি এইটো আপিল কৰি আছে প্লিজ এইটো মকান এইটো প্ৰব্লেম এইটো সলভ কৰি দিবি কেলি হয়। মানে মকান আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কি ট্ৰাষ্ট কৰি আছে হয় সেম বাবে এইটো প্ৰমিস কৰি কিনা আছে হয়, সবটো হয়, আৰু মকানটো ৰয়েলটি সব গভৰ্ণমেণ্ট লগত দি টেক্স আছে। দি কিনা এইটো কিবা কৰি আছে হয় লিবি ষ্টিল we are facing a lot of problem ওকে so এইটো মকান আপিল কৰাটো it is chief minister level da পৰা হয় আহি কিনা এইটো ইণ্টাৰভিউ কৰি কিনা প্ৰব্লেমটো সলভ কৰি দিবি কৰি কিনা মকান পৰা আপিল কৰি আছে আৰু কোন কোন এনেকা সিন্ডিকেট কৰি আছে আমি এইটো ডে বাই ডে আলাগ আলাগ এইটো ৰিপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু ইটো কাৰণে আপুনি খান কানেক্ট হৈ কিনে থাকিবি হৰ্ণবিল টিভিতে মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম হৰ্ণবিল টিভি Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is likely to contest an upcoming assembly election in the state. In a candid conversation with reporters in Lucknow, Yogi said, "I will contest the assembly elections. The party will decide from which seat I will contest the upcoming polls," he added. "I will fight the election from wherever the party says," Adityanath said when asked whether he will contest from Ayodhya, Madura or from his home district, Gorakhpur. Yogi, who is currently a member of the Uttar Pradesh Legislative Council, was interacting with the media. Asked if there was any work he could not do in his 5-year tenure, Yogi said, "Whatever was said was done. There is no work left for which there should be any regret." The CM tried to allay concerns apparent among some of the sitting MLAs regarding getting party tickets, saying that BJP was a very big family and people's role in it may change with time.
The news comes in the midst of a cutthroat election campaigning to win a majority in the State Assembly. Yogi also said that in the 2017 Assembly elections, BJP highlighted the failures of the SP-led government in Uttar Pradesh, but this time the party will highlight the work done by the BJP party in the state. Coals from Mokokchung's Tuli district are exported to a number of places for power projects. However, the Tuli station has been abandoned for the long time, because of which traders were complaining of finding it difficult to load due to many problems. To address their grievances, a team from the railway visited the station for spot verification and assured them that the problems will be dealt with as soon as possible. The coal rack has currently started to operate, and the team has mentioned that they are planning to run a passenger train as well. Our reporter is on ground. Let's have a look. Already coal loading has started from here. So what we wanted to see is that there was some issue regarding whether lighting is proper or not, and how many rakes will be loaded in a month. So since the loading has already started, and maybe around 4 to 5 rakes will be loaded in a month, so we have to provide facilities here. So we had come today to find out really how best we will be able to provide the lighting here. Sir, since the last several years, it was completely abandoned, sir. What about a new initiative in this tourist station? Tuli station for passenger and all, it will, as of now, there is no plan to develop this as a passenger station. Okay. But once the coal loading and other loading activity starts, the economic activity starts here, then there will be demand, then we'll see what best we can do. Ahead of the Supreme Court hearing in the NEET postgraduate admissions case to be held on January 6, the Centre has filed an affidavit stating that ₹8 lakh annual income criterion for economically weaker sections reservation will remain. In its affidavit, the Centre said that it will accept all the recommendations of the 3-member committee that was formed to evaluate the EWS criteria. As per this, the current annual family income limit of ₹8 lakh for EWS reservation will remain. Additionally, the residential asset criterion is to be removed. The government had constituted the member committee comprising Ajay Bhushan Pandey, former Finance Secretary V.K. Malhotra, Member Secretary, ICSSR, and Sanjeev Sanyal, Principal Economic Advisor to Centre, on November 30. Last year, as per the assurance given to the top court to revisit the criteria for determining the economically weaker sections. The committee, in its report submitted on December 31st last year to the Centre, said the current gross annual family income limit for EWS of ₹8 lakh or less may be retained. In other words, only those families whose annual income is up to ₹8 lakh would be eligible to get the benefit of EWS reservation. Tourism students joined craft safari tour organized by Department of Handicrafts in Srinagar to explore centuries-old Kashmiri art. It aimed to uplift the artisans community and regain the glory of vintage Kashmiri art. The city had previously earned itself a place in the UNESCO Creative Cities Network in craft and folk art category. In a list of 49, Srinagar was the only city of India to earn this honor in the year 2021. What we want is that we want to engage with the students so that they conduct these craft tours. So right now the tourism fraternity is also there. For example, now once we promote it and the tourist wants to come over and experience this craft tour, who is going to conduct it? So in order to factor in that, that's why we have brought the tourism students here. So once they get the hang of this, what's happening around, and they do some study and they understand the history of this craft, and then they can explain. So the aim is to connect the tourist to the craftsmen through the students who can become our guides.
Trinamool MP Sushmita Dev is the only woman member of the parliamentary panel that will examine the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill seeking to increase the age of legal marriage of women from 18 to 21 years. During the winter session of Parliament, the bill was introduced in the Lok Sabha by Union Minister Smriti Irani. It was sent to the 31-member committee for examination. According to the members' list of the Parliamentary Standing Committee led by senior PJP leader Vinay Sharba Budya, available on the Rajya Sabha website, Sushmita Dev is the only woman among the 31 members. NCP MP Supriya Sule said the chairman of the panel has the power to invite other women MPs for a more inclusive and wider discussion. The proposed bill has already become controversial, with several MPs terming the bill as an infringement on several personal laws, as the bill will amend 7 personal laws: the Indian Christian Marriage Act, the Parsi Marriage and Divorce Act, the Muslim Personal Law Shariat Application Act, the Special Marriage Act and Hindu Marriage Act, and the Foreign Marriage Act. Union Health Minister Manshukh Mandavia on Sunday chaired a key meeting to review the government's preparedness for a possible third wave of COVID-19 amid a spate of new cases in the country. The Omicron threat, as well as the recent decision to roll out vaccination for the 15 to 18 age group in the country, were also discussed at the virtual meeting. Interacting with health ministers and top officials of all states and union territories, Manshukh Mandavia reiterated the mantra of test, track, treat, vaccinate, and COVID-appropriate behavior to deal with a resurgent coronavirus and control its spread. States were urged to better utilize approved funds under ECRP2 and share the requirement of vaccine doses through district-wise estimation of beneficiaries using COVID. Critical bottlenecks in medical infrastructure were discussed, as well as various aspects of COVID management, including ramping up of hospital infrastructure, increased testing, stringent restrictive measures for breaking the chain of transmission. The health minister urged those states whose progress of vaccination is below the national average to ramp up their vaccination campaign. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday said the national capital is expected to see 3,100 new COVID-19 cases during the day, even as he urged citizens to not panic. Kejriwal added that most of the new cases being reported in the city are mild or asymptomatic, adding there is no need to panic. He informed that only 82 oxygen beds have been occupied so far, suggesting that most people don't need to be hospitalized. दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड है। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार है। On January 1, Delhi recorded a huge surge of 2,716 fresh COVID-19 cases, as many as 920 more than the previous days. 1,796 health bulletin data showed. This was the biggest jump in single-day case count in the national capital since May 21, when 3,009 infections were logged amid the second wave of the pandemic. Special investigation team has arrested 2 farmers in connection with the alleged lynching of 3 PJP workers during the violence that took place in Lakhimpur Kheri on October 3rd last year. The development was confirmed by the IT cell of the Lakhimpur Kheri police on Saturday. The 2 farmers, Kamaljit Singh, 29, and Kawaljit Singh alias Sonu, 35, had been allegedly hiding from the police for nearly 2 months.
The SIT had earlier released pictures of a few suspects, which included the two. The duo will be produced before a magistrate and their remand custody will be sought by the investigation officer. So far, 6 farmers have been arrested in connection with the death of 3 PJP workers. The SIT had earlier arrested Vichitra Singh, Gurvinder Singh, Avtar Singh and Ranjit Singh after they were identified as suspects. An FIR which charges of murder and rioting was initially registered against unidentified farmers based on the complaint of PJP workers Sumit Jaiswal, who is a co-accused along with Union Minister of State for Home Ajay Mishra and his son Ashish Mishra in connection with the deaths of 4 farmers and a journalist during the violence. The FIR filed by Sumit did not mention the deaths of the 5 who were allegedly mowed down by Ashish's convoy. India has detected a total of 1,525 cases of the Omicron COVID-19 variant as per data from the Union Health Ministry on January 2nd. Of these cases spread across 23 states and union territories, 560 have recovered or migrated. It added among states, Maharashtra tops the list with 460 cases, followed by Delhi at 351, Gujarat at 136, Tamil Nadu at 117 and Kerala at 109. This brings India's total COVID-19 tally to 24 crore 88 lakh 9,132 cases with 27,553 fresh cases, while the active cases have increased to 1,22,801, while the death toll has climbed to 4,81,770 with 284 more fatalities, according to the data updated at 8 a.m. The active cases have increased to 1,22,801, comprising of 0.35% of the total infections, while the national COVID-19 recovery rate was recorded at 98.27%, the ministry said. An increase of 18,020 cases has been recorded in the active COVID-19 caseload in a span of 24 hours. The daily positivity rate was recorded at 2.55%, while the weekly positivity rate was also recorded at 1.35%, according to the ministry. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.